Good morning, Gambia. Thank you very much for joining us. It's Tuesday, the 15th of June, 2021. Welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program, live on Africa TV. And wherever you are, thank you so very much for joining us this morning. And we are happy to be back to bring you another very interesting and interactive edition of the Good Morning Africa program. As you know, at this time, every morning, from Monday to Friday, we are here to bring you the program. And we have some very interesting lineup in today's edition. We'll bring you our studio stories as always, but of course, we also are looking forward to have a guest this morning so we can discuss some pertinent matters happening in the country and beyond. So once again, it's good to have you, and thank you so very much for the pleasure of your company, wherever you might be around the world. And in our studio stories, we'll bring you matters of course, blood donation, because the Gambia Armed Forces have partake in a blood donation exercise, as part of the celebration of World Blood Donor Day. We would bring you a report on that. We also talk about some traffic-related matters in the country in the program, part of our stories this morning. And we would, as always, election being one of the most talked about issues in this country, we'll bring you also some election matters, that is the ongoing voter registration report on that is part of the menu this morning. So this and more coming ahead in today's edition, time permitting. Also, we might bring you the newspaper review that is probably if time permits us to do, but you can of course look forward to that as well. So thank you very much for being there again. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu benn yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte lool dellusiwaat tey ci suba si la comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne mbégte lay doon saa su ne ñu jàkkaarloo ak yéen bu waxtu bi jotee ñu digtal leen li nga xamante ne mooy Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV fi ngeen mënta nekk nag ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di rafetlu lool si safo bi waaye ci kóolute bi ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne tey ci jotaay bi incha allah nañ leen digtal suñu xibaar comme ni ñu koy defee saa su ne waaye tamit ñu séntu ne dañ ci war a am gan bu am solo ñu war a waxtaanee xew-xew ci biir réew mi surtout li aju ci wàllum voter registration bi ak waajtaay élection bi xam ngeen ne ñëpp fu mu nekk ni ñu ngi teg seen gët li aju ci élection bi ak décembre nuñ koy waajale ci réew mi nañ ci continuer di waxtaan bu baax a baax ci xibaar yi nañ ci wax li nga xamante ne mooy wàllu mayum deret ci réew mi waaye tamit ci àdduna bi gannaaw bi nga xamante ne World Health Organization mooy mbootaay bu gàlloo wàllum wér-gu-yaram ci àdduna si am na bés bi nga xamante ne boobu lañ teg pour gis ne mun nañoo maye deret pour dimbale ñi nga xamante ne dañ ko soxla surtout ñi nga xamante ne ñu ngi ci situation yi nga xamante ne mooy yu doy waar wala yu métti te ñu soxla deret pour ñu mun a am seen wér-gu-yaram nañ ci ñëwaat ci biir xibaar yi leneen liñ cee toftal nañ tamit wax ci wàllum trafic xam ngeen ne accident yi ak yeneen yi nga xamante ne yuy xew tax na ñu bari seen xel jeexi jaaxa ci yenn mbir yi ñoo dégga wala sax gis ci wàllum taximaan yi ak yu mel noonu def nañ ci report nañ ko ci indi wala boole ci xibaar yi ñu wax rek tamit ne leneen liñ cee toftal ba léegi mooy foog ñu addu ci wàllum élection bi wax naa ko nañ ci ñëwaat ci wàllum vote registration bi xam ngeen ne coow li bari na nañ ci ñëwaat bu baax a baax ak suñu ay xibaar ci kanam tuuti ñu yan koo yaatal nañ ci toftal yeneen xibaar boobu ci kanam tuuti ñu gën koo yaatal baax ba ñu ngi leen di nuyu beneen yoon ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee di leen jaajëfalaat bu baax a baax su ko defee gannaaw nuyoo bi ak tamit jox leen ponki xibaar yi su ko defee dañuy soobu ci biir nag gën a yaatal bu baax a baax comme ni ñu koy defee saa su ne. Well, again, let's get into the program now because we have some very interesting things to talk about this morning, and let's start with matters of blood donation, because as health centers continue to cry out of insufficient blood supply, the Gambia Armed Forces mobilized troops to various facilities in observance of the World Blood Donor Day. Now, the day is set aside by the World Health Organization to raise global awareness of the need for safe blood and of the critical contribution of donors. Now, over 200 personnel of the Gambia Armed Forces decided to donate to the Kanifing General Hospital in order to save lives. And Mariama Cham has more of that in this report.
The Gambia Armed Forces blood donation drive took place in all major health centers and hospitals across the country. While the opening ceremony was observed at the Carnifon General Hospital with more than 200 soldiers as donors, similar exercises were ongoing in other facilities including the Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul, Buyam in the West Coast, Farafenni in the North and Basay in the Upper River regions. The intervention is designed to surmount instances of shortage of blood as a major challenge in the health delivery system resulting in lives lost. Speaking ahead of the blood donation drive on Monday morning, Deputy Chief of Defense Staff of the Gambia Armed Forces Major General Mohamed Ocham considered the blood donation as a norm to the Army. He underlined the humanitarian aspect of saving lives, especially at a time when the COVID-19 is posing additional complexities in health service delivery. As part of this year's activities marking the day, the Gambia Armed Forces is joining the rest of the world to commemorate the day by donating blood to all government health facilities across the country. This patriotic and humanitarian gesture is aimed at complementing the efforts of the Ministry of Health, Social Welfare in ensuring adequate supply of blood to Gambians, particularly during these years of COVID-19 pandemic. Consequently, officers, soldiers, and ratings of the Gambia Armed Forces in all military installations, from Banjul to Basse, would voluntarily donate blood to ensure individuals and communities have access to safe and quality blood and blood products in the normal and emergency situations they face. The Chief Executive Officer of the Carnifon General Hospital, Keba Mane, emphasized the importance of blood donation in saving the lives of millions of patients across the globe. He thanked the Gambia Armed Forces for the regular and punctual response to the needs of health facilities in the country. Safe blood and blood products and their safe transfusion forms an integral part of public health care service delivery. They save millions of lives and improve the health and quality of life of many patients daily around the world. The need for blood and blood products is universal, but access to safe blood and blood products for all those needing it is not. It varies greatly across and within countries, and blood shortage is acute in resource-constrained countries, including Gambia. World Blood Donor Day is celebrated each year on June 14 to pay tribute to all unpaid voluntary donors for their gift while raising people's awareness on the importance of regular donations in order to secure high-quality blood and blood components for use in the healthcare system. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. Well, laudable initiative there from the Gambia Armed Forces in their quest to complement or to support the Ministry of Health, as you had there from the report, to, of course, mitigate some of the challenges they face in terms of insufficiency of blood in some of the health facilities across the country. Well, it's a great move, a commendable one indeed for that matter, and I hope other institutions will also emulate the Gambia Armed Forces. You know, they are strong men and women, by the way, in uniform, and of course we also probably other sister forces would also, you know, do more or less the same. But it's a laudable one, like I said. Su ko defee loolu mu nekk lu am solo Gambia Armed Forces comme ni ngeen ko gisee ci report bi génn si pour taxaw jàppale health ministry bi waaye tamit ànd ak aduna bi yëpp pour maye li nga xamante ne mooy deret mu nekk lu am solo. Bu baax a baax ñu ngi leen di gërëm ci loolu ñu am yaakaar tamit ñeneen institution bi am naa nañ def comme ñoom ñu mën a dooleel health minister bi ñu wéy wax ci leneen. We'll move to our next story now because taxi drivers are blaming a tumbling business on increasing incidents of crime, especially those related to traffic. Now, few among the lot have disguised as commercial drivers to play foul games on very innocent passengers. Some of these cases have been addressed by the police with wide range of news circulations resulting to loss of public trust on taxi drivers. Here's more of that in this report.
in the wake of concerns over safety for people hiring the services of taxi drivers. The Gambia Police issued a notice to advise passengers to pay attention to vehicle registration numbers before boarding. According to the police via its social media handles, one must share such details of a taxi with family members or loved ones for safety concerns. Cases such as robbery, attempted rape and other forms of criminal operation have been reported of people in disguise of taxi drivers, resulting to this wake-up call. As a result, some of the taxi drivers are of the view that their business has been tainted with lack of trust, fear and all forms of difficulties. Parce que sometimes da ngay gis client mu ñew duga xol la ba num la neex mu ne man wuluma taxi driver waaye man numay liggéey man. Sometimes a client will enter your taxi and take a look at you properly. If you ask why, they will tell you, I don't trust taxi drivers now. For me, how I work is, anyone who comes and says, I don't trust you, I usually tell them to look properly, and if they are not satisfied, let them drop off. This is really a challenge for me as a taxi driver. In the Gambia, we all may be taxi drivers, but we are quite different. Taxi driving is considered one of the lucrative ventures mainly by young people across the country. Vehicle owners make a living from the income they make of the traffic. But the rhythm appears to be changed as commercial drivers are being interpreted as troublemakers. This has really deteriorated our work. The way the traffic was and now is different due to the fear people have towards taxi drivers. Sometimes clients will come and just look at your vehicle properly, take a photo of your vehicle, or even take a photo of you, the driver, which should not be done by right. And all this is because of the criminal act in the country. Yes, it's true that wherever you go, you will find criminals. But not everyone is a criminal. Those taxi drivers walking on the highway, every day, you cannot do anything bad because people will see you. And those committing these criminal acts are not always on the highway. Someone can park his private car and use a taxi to commit these crimes. Relying on more than 30 years' experience in the field of driving, Seinu Fofana is of the view that the situation could be addressed if the police tighten the issue of driver's license. Most of these boys driving don't have driving license. They borrow taxis and drive late at night. The police have a role to play by scrutinizing the kind of people they issue license to. And also drivers should make sure they register under a garage so that if anything happens, chief the garage will know which particular driver commits a particular act. The police launched a joint operation known as Operation Zero Crime in May 2021. With the aim to curb crimes such as armed robbery, killings and theft across the length and breadth of the country. Gambians are of the view that despite the lack of other social and economic services, they cannot afford a lack of thorough security because peace is what makes the Gambia the smiling coast of Africa. Reporting for iAfrica News, I am DCC. As you can see, some of them are lamenting as to where some of the things are connected to their job and how it has impacted their works as well. And yeah, they believe something have to be done to address the situation. Nowadays, not everyone would trust, would feel safe in hiring a taxi or whatever, especially during odd hours. So there you go. We only hope that the police, as they are involved, would also take note. But equally, the drivers themselves would be more responsible in their works and, so that everybody would be safe moving around, whether taxi or whatever. It is, we want to live in a safe country called the Gambia, the Smiling Coast. Now, from that report there, we do some politics now because the leader or the party leader of the United Democratic Party, Lawyer Ousainou Darboe, said a UDP-led government will allocate 10% of the nation's budget to agriculture. Lawyer Darboe, who made these remarks in Badibu, Njabakunda on Saturday, said the move will help drive out the importation of rice in the country. Here's more details of that in this report. As the presidential election is fast approaching in the Gambia,
Political parties are crisscrossing the country to strengthen their support base. The United Democratic Party, one of the biggest political parties in the country, has over the weekend held a rally in Baribunjaba Kunda. Speaking at the rally, the Secretary General and party leader of the United Democratic Party, Ousainou Darboe, said if his party comes into power, 10% of their budget will be allocated to agriculture. If you give this country to UDP, what we're going to do is 10% of our budget, that is, in every 100, 10% of the budget will be taken and put into our agricultural business. And the issue of rice importation, we will try to stop it in this country, because as in every 2 years, the country will cultivate a certain ton of rice. So we do not import that ton of rice when we get that cultivated in the country. That is how we are going to do it until we stop the importation of rice in the coming 10 years. The UDP leader also urged his party members to get their voters' cards in order to acquire the change they are yearning for. We want to stop the way the country is going, and in doing so, we want to change the government. How can we do that? We can do that by getting our voters' cards, because we will not use axe, we will not use sticks to go and remove the president. We will change the government according to the law, and that is by using our votes. All these hypes you are doing, saying nothing will stop us from winning. Indeed, nothing will stop us from winning if we get the votes. But if we don't get votes, then we will not win. Agriculture is the most important sector in the Gambia economy and one of the priority areas of development, particularly in the new global climate of price escalation of staple food items. It accounts for approximately 1/4 of GDP and employs 75% of the labor force. Despite the fact that the country depends largely on the agricultural sector, much is still needed to improve growth and production of crops in the country. Reporting for iAfrica News, I am Daisy. Oh yes, that is of course a very own Daisy reporting there as the UDP leader Ousainou Darboe during a political rally over the weekend in the North Bank region in Jabakunda, of course, said a UDP-led government would allocate 10% of the country's budget to agriculture. Well, that's a good one, because as the political parties are intensifying efforts to get to State House by December 4th or 5th, as the countdown continues, and talking about elections or talking about getting to State House. One of the key processes getting you to, of course, the Banjul's most likable home or house would be, of course, the getting a voter's card, and that is which has sparked some debate around the country. And one of the people that have been talked about in the whole process more so is the Alcalos. Now, the Alcalo of Vellingara has, during the voter registration in his community, pledged defense for the country's electoral laws to the latter. Now, speaking to Africa at one of the registration centers on Monday, Sehundur warned that the national voters card must not land on the hands of ineligible people. Now, the registration from village head, he said, is given in place of other national documents needed as proof of citizen. Fatmata Kasim tells us more of that in this report. Village heads known as Alcalos are empowered by the 1997 Constitution to attest the citizenship of people who wish to obtain the voter's card in every election. The work with some of them has been flagged with claims of wrongdoing, such as the charging of fee for the issuance of their testimonies of citizenship. Preliminary statements by the CSO's coalition and election in the Gambia on Wednesday featured confirm of this allegation. The alleged selling of attestation, according to the coalition, happened in places such as Bundum. In reaction to this allegation, the Alcalo of Vellingara dissociated himself from leaders of communities where the law is being compromised.
Well, it is not a right thing to be done. Certainly, we are here to work for the entire nation. If the Gambia is good, it's good for all of us. And if the country is bad, it's bad for all of us. We have the elders of yesterday have set a very good example in this country, and that's why Gambia is well known and respected throughout the world. I see no reason why youth of today should have another attitude, which is absolutely wrong. Let us follow and make sure that we follow the rules of this country, the laws of this country, the Constitution, and then work according. Meanwhile, the Independent Electoral Commission has so far issued 191,509 voters' cards, among which over 100,000 are female and more than 80,000 to male after 1 week of operation. Fatima B.C. Soho, one of the registrar for the voters' card, was encouraged with the turnout of the people of Wilingara in 2021 electoral process. She had attended training on voter registration, from where she learned the rule of the game and serving as community advocate in the drive towards free, fair and transparent elections. Age being one of the eligibility criteria for the acquisition of the national voters card, communities are more awakened following the exposure of centers attempting to register even those yet to attain the age of 18. Fatima is one of the registrars, wearing an eagle eye to ensure a smooth and transparent voter registration. They were two. They came, but they were not up to age because during our training for the IEC, they told us we can be registered. That is, those who are going to be 18 on the day of election. That's going to be on the 4th of election or before the day of election. But we should be 18 by the 4th of December. So for me, whoever is going to be 18, even if it's going to be on the 5th, I don't think I asked them to go there and not come because their age is not going to be 18 on that day. Even this morning I had one of them, and they explained to them they do. The agent for the United Democratic Party of the Wilingara Voter Issuing Center, Khalilu Seidi, reiterated the need to take caution in the process. He expressed UDP's commitment to leave no stone unturned in making sure that only the right candidates are issued with the voter's card. The only problem we have here is we saw non-Gambians being registered these 2 days, but we didn't have the power to stop it since our people are yet to arrive. We asked the returning officer to give us their details, but he refused, telling us to follow them to their houses. But we cannot do that. If not, we will cause commotion. That is why we want to go to the IEC for them to give us access to the information of the people who will be registered. In case we have doubt, we will do our own investigation. The Election Act, as amended in 2001, provided that either a birth certificate, national identity card, passport, or an attestation from either village or district head must be presented for one to obtain the voter's card. For iAfrica News, I am Fatoumata Kassim. In there on the voter registration process, a lot have been said about the process, a lot of allegations and counter allegations as to who is eligible, who should get a voter's card or not. And of course the stand call, I think, which everybody would agree to, is the voter's card should only land into the hands of Gambians, eligible Gambians only. I think that's quite very important. And yeah, the alcalos have been mentioned or pointed at with regards to this giving the attestation thing and all that. But here's one alcalo who is of course very resolute on his stance on giving or saying that the voter's card or whichever document is given should land into the hands of Gambians who are definitely the rightful people to earn a voter's card ahead of the December elections. So I hope probably if he's the one that we have spoken to. But of course, other alcalos also probably would say the same or also believe in the same stand as we get to December. So of course, the
the complaints over all whatnot, but people have been saying somehow dying down, the concerns and all that, but I know it will be fine, inshallah. We will talk more on the elections. Like I said, we are in December, and of course as the countdown continues, we will of course keep talking about the electoral process. We talk about the voter registration process. So we would of course, want to make sure that everything as country would go as we all expect, and in a smooth way as well. Su ko defee rek mbokk yi comme ni nga ko defee saa su ne gannaaw bu ñu leen digtalee xibaar yi waxoon naa ko ci starting bi of course ñu ngi doon seentu gan pour ñu dalal ko tey comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy li xew ci réew mi waaye tamit tolluwaay li nga xamante ne mooy voter registration bi ak fan lañ jëm fii ak December coow li bari na ak yu mel noonu stakeholders yi nga xamante ne ñu ngi ci political cycle bi ñoom la ñoo waxtaanal ci fànn yu yaatu. waaye ki nga xamante ne Gambien bu bugg a wax nga am baat te bugg a wax of course nañ la may bugg a jox opportunity bi ñu waxtaan da réew mi foog ñu pencoo comme gars yi nuñ ko wax buñ ko paccoo te pencoo rek moom moo ñoo dimbale cooli nag bari na lool moo tax ñu am mbégte tey dalal ki nga xamante ne mooy Dudu Jah mu nekk deputy spokesperson bu parti bi APRC of course xam ngeen ne moom tamit nekk na ndaw bi nga xamante ne saa yu mu waxee Gambien si dañoo bëgg a déglu ci li ma wax ñu jànge ci tamit lu bëri moo tax duñ teyal invite ko ñu waxtaan ak moom comme ni ñu koy defee ak ñeneen mbégte la moom tamit saa yu ñu ko soxlee macha allah dafay yombale jokkaloo gi mu teew ci li nga xamante ne mooy ci programme bi pour mu waxtaan ak Gambien si waaye waxtaan ak àdduna ñu ngi ko gërëm bu baax ci loolu du ñu amaat mbégte bu baax a baax tey jàkkaarloowaat yow ci suba si ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak Gambien si waaye tamit ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan fu ne ci àdduna si right now. jërëjëf Amadou sant leen gërëm leen beneen yoon di Eye Africa TV surtout Good Morning Africa moom mi nga xam ne saa yu nekk mu yeewoo ak ay xibaar di jàngal ñëpp a ñoo xam ne ci réew mi lañ nekk ak bitim réew liy dox fii ak yenn mbir yi ñoo jànkuwanteeg ci dëkk bi naka lañ ko mun a waxtaanee ba gis mbir yi nit ñi mun see xelu ñu mun a xalaat mbégte la saa yu nekk teew fii bokk ci programme jërëjëf ñu gërëmaat ko bu baax ci nu mu ñëwee ci studio bi dégg ngeen ko nuyoo bi am na solo xam naa ne waaw du amaan na of course dafay ñëw géej na fi nag tuuti te xam naa li ñu war a wax dana bari nañ wax li aju ci parti bi di APRC fan lañ toll ci waxtaay élection bi ndax léegi fu mu nekk nii xam naa ne sax ñu bari ñu ngi wax ne ana candidate APRC France bi arabique ci yooyu coow li tamit bari woon na ci parti bi ci jamono bi fan yu passé ne bëgg nañ cee leeral waaye tamit foofu ñu wax ci voter registration bi ñoom ban taxawaay lañ ci am ban gis-gis lañ ci am coow li bari na lii ak yeneen lañ bëgg a waxtaan ak moom tey moom Dudu Jah xam naa sax ñu dooree ko ak li xaw ci biir APRC ak taxawaay parti bi balaa ñu dugg ci wàllum voter registration bi du parti yëpp ñu ngi génn di wanew di waajal seen bopp di def ay rally waaye gis nañ ni dafa mel ni APRC dañ xala tekkaaral lan moo waral loolu. loolu am na solo torop li ko waral du dara jamono buñ toll nii ci wàllu bindu la am carte woote mooy li ñuy wax voter registration dañ ko dee faral di wax ne sa mbooloo lu mu bari suñ amul carte du am njëriñ ngir duñ la mun a sànnil te jox la carte mooy tax nga am ndam moo tax ñu gis ne jamono bindu lañ tollu naam dañ doon waaj sa dem nationwide to mooy wër réew mi fu nekk dem giseek nit ñi diisoog ñoom waaye ñaari mbir mu ñoo tombé voter registration ñu gis ne suñ jógee yëngatu ñu bari dinañ toppa riir bi duñ am waxtu torop pour bokka ci li nga xam ne mooy bindu am karta ñaareel jamono nawet la tam yëngu-yëngu léegi-léegi nit ki bàyyi ci xel surtout ñu nekk ci kaw bi jamono bi la seen liggéey dee xarañ torop ñu féetee wàllu mbéy mi li yëpp lañ sóoraale duñ mun a boole ñaari ñu ne nañ ségagum ci li nga xam ne mooy suñ nit ñi ñaax leen wax ak ñoom ngeen leen a leeral njëriñ bi ci nekk nga ut karta ak soo amee karta lu ñu wax rek sa karta mooy sa baat ban doole la laa mun a jox so jamono bi si loolu dañ séga di ko puus bu baax a baax dañ ko dee faral di wax ne ñun APRC duñ cuune ci wàllu politique bi nekkul fu ñëpp di jaar la ñoo jaar nu ñëpp di doxee la ñoo doxee dañ am suñ yëngu-yëngu boppa ay pexe yuñ lal ñun gis ne noonu lañ war a liggéeyee
moo tax ñun duñ roy keneen dafa am luñ teg ci biir luñ war a liggéey te jamono yu si loolu lañ nekk. ok loolu wax nga ko seen pexe yi dafa wute waaye tamit bu fekkee ne yeneen parti yi ñu ngi kii na di yëngu di wane seen doole dégguñ parti bu mel nii comme APRC ngeen nekkoon fi yore nguur of course nekku leen cuune wax nga ko ci politique waaye tamit ñu bari dañu jàpp ne ci gannaaw am na coow buñ déggoon ci biir parti bi amaana est-ce que du loolu moo tax xëj na bëggu leen yëngatu jamono ji maanaam wala soo leen wootee am na ñu xëj na ñu meree parti bi wala mere leadership bi jamono ji ci tuuma yu ñu yóbbu ci yéen wala ñu yoo wax ci yéen xam naa nañ ci ñëw est-ce que du loolu moo tax xëj na tamit parti bi bëggut a yëngatu right now apart from xëj na li nga wax tamit. naam ñu bëri dinañ gis ne coow la waaye soo xoolee jógewut si exécutif bi maanaam exécutif bi li fa nekk mankoo mu ngi fa ñun ñëpp ñu ngi ànd di liggéey wax ji mooy dafa am ñoo xam ne liñ dégga ñoom laajte wuñ am lu leer dafa am luñ dégga am luñ foog ba tax ñuy génnee ay audio di wax dañ ko dee wax saa yu nekk ne suñ jokkoo ak ñun nañ leen wax li am waaye mbir tam ñaar la léegi-léegi nit ki gëmut la yow sa bopp kon du la laaj sax pour nga wax ko moom daal jàppane lim dégg ci biti loolu la moo jër ngir si lum toog ñëpp mënuñoo ànd bugga waaye mun naa laa seedeel ne la coow ci ñu jiite parti bi loolu amu fa ñun ñëpp benn jubluwaay lañ am mooy coow bi fu mu jógee mooy ñi nga xamante ne ñoo dee faral di génnee ay audio waaw ñoom dañ gis ne nit ñi dañ leen war di déglu ñoom tam ngir saa yu nekk ñu génnee audio séddale loolu parti bi nu mu ko dundee parce que ñu bari di noonu ne APRC loolu duñ ko dem baax a gis ci parti bi ci jamono bi nga xamante ne dem nañ ba ñu toll élection sori wut waaye ñu gis ni coow bi mooy liñ yàgg a rumandaat ci suuf ne da ngeen exécutif jaay nañ parti bi exécutif bi nangutoo nañ ak NPP ak ci xaalis bi nga xamante ñu ngi koo tudda ak yu mel noonu naka ngeen dundeen noonu en tant que ñi nga xam yéen lañ dénk parti bi pour ngeen jiitee ko depuis former président jógee fii ba léegi. waaw wax moom mënuñ koo tere nit ki ngir ñeneen ñi sax nekkuñ fii si réew mi ñu ngi bitim réew te ku nekk sañ ngaa jël sa mobile taal sa WhatsApp nga wax looy wax nga séddale ko waaye saa yu tuuma ñëwee rek wala suñ nit ñi ñu buggale naa gëm loolu amut su boobaa ñun dinañ génn ñu leeral ko coow bi yëpp lii ñëw ci wàllu NPP jox nañ ñu lii NPP jox nañ ñu nangam waaye man yaakaar naa ne suñ ñu joxee ba mu tegu suñ loxo ñun duñ ci toog ngir moomuñ ko parti bi moo ko moom loolu saa yu amee àddina yëpp dina ko yëg ngir ñi ngaa liggéeyal wala ñi la fa teg foog nga wax leen liy dox ak lu am dama gëm ne ku gëm sa njiit gëm sa parti loolu nga war a xaar waaye dégg naa rek nga toog génn di wax am na ñoo xam ne sax bi ay saaga yu ñaaw lañ cee teg waaye politique bi déggoon naa ba parti leader bi intérim bi gis xaloon na see gis boppam waaw gis si boppam mooy kilifa la dafa am ay doom saa yu nekk ay xale yu ndaw génn di ko saaga ci kaw loo xam ne ay tuumal la dañ ko tooñ wax dëgg neex yàlla neexut ci waxam mu ne su doon jógee ci biti ñu bokkut ci parti bi loolu nañ gis ne politique la garaaw waaye mënuloo bokk ak nit benn mbir nga jiital ko am yaakaar ne daf laa liggéeyal te liggéeyal na la ku xool 2017 fu APRC toll woon ak tey kon njiit bu baax moo tax fi ñu àggatee ñu àgga fa su doon jaay parti kon tasaaroo nañ bu yàgga waaye wax nañ ko ay yoon parti kenn mënu koo jaay man musuma koo gis te musuma koo dégga jamono yi fi ma ko déggee mooy niti APRC ñoo xam ne ñooy génn di wax ne parti bi dañ koo jaay la ma xam ne doomi aadama weesu nañ fi nga xam ne da nga mun a jël nit wala ay nit nga jaay leen loolu dafa doy waar parti mun naa bokk ak yeneen parti ñu liggéey waaye soo leen demee ba mënu leen a d'accord doo fa bàyyi sa parti gisoon nañ fi coalition 2016 parti yi dañ bokkoon xanaa ñooñu dañ jaayoon seen parti buñ demee ba coalition bi doxatul am na ñu génn am ñu des kon parti mënuloo koo jaay yéen mi fa nekk ak ñi ko jiite suñ bàyyee ñeneen ay ñëw man place bi ma yor tey am na ku ko yoroon démba su ma demee tey keneen ay ñëw kon loolu mënuloo koo jaay lan nga foog ne moo indi yu mel noonu est-ce que mistrust kon amul ci diggante leadership bi ak ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci gannaaw mooy militants yi tamit ndax foofu communication ak waxtaan ak déggoo bu ci war a am mu ngi am ci diggante bi parce que dafa mel ni wax yu mel ni bu dëggee ko ci biir parti bi nga xamante ne baaxoo duñ ko gis dafa mel ni am na lu bees lu juddu ci APRC te xamee wuñ leen ko. duma ko ooyee mistrust waaye ñaari mbir moo ci nekk benn am na ñoo xam ne ñi jiite ñoom ànduñ ak ñooñu ñeena ñi dem nañ ba si ay audio ñu dégg ko ñu ne ñi jiite ay soose lañ ki jiite soose la ki toppa ci moom soose la loolu waruta am
xam nga ñoom seen gis-gis la ñoo wax ñun xooluñ xeet dañ gis ne yàlla moo wërsëgal nit ay place suñ bokkee benn xeet sa ñun du xeet la ñoo xool ne kii xeet bii la ku ci toppa dafa war a doon beneen xeet parti APRC ñun gëmuñ loolu kon ñooñu ñoom seen góom-góom lañ am ne Dudu Jah day place buñ ko jox du moom la war a nekk diw la war a nekk lépp lu Dudu Jah wax wala lu mu yëngatu lu mu def moom du ci musa ànda ku bañ daal bañ na ñoom foofu lañ taxaw ñaareel bi am na ñoo xam ne ñoom si parti bi lañ boppa liñ jàppa mooy lépp luy xew luy dox ci parti bi lu parti bi bugg a def ñoom dañ ko war a yëg ñoom seen gis-gis foofu la toll léegi-léegi sax da nga dégg njiiti parti bi ñu ngi noppi de su loo leen nekk xanaa doo leen ñu wax lu xew xam nga loolu mooy yow da nga am yëg-yëg ne lépp lu ñoo doxal yow da nga ko war a yëg soo foofu la beneen njuumte nekk ngir amul benn parti ci réew mi buy doxee noonu waaye xëj na ñoom dañ gis seen boppa ñeneen ñi soo waxee ñu ne la depuis 94 yàgga ne ñoo toppal ñoo xam ne mooy parti bi ñu ko jiite woon ba 96 ñu sos APRC ñun dañ ci yàgga ci mbir nag waaye ki am place lal ay pexem di doxal foog naa kooku da nga ko war a bàyyi mu doxal lim mun su demee ba nga gis ay daanute wala lu mu def du noonu su boobaa sañ ngaa génn nga wax waaye dara amagut te li exécutif bi di dox yëpp parti bi moo ko sant ci loo xam ne Congress resolution la jóge fine léegi dara amul boobu dinaa ci ñëw parce que tamit mooy coow li ci gën a indi mooy parti bi jaay nañ ko nangutoo nañ ak NPP is already done deal buñ mujjee wax ak yow wax nga ñu waxtaan mu ngi doon am wala consultation door na waaye nangutoo amagul buñ mujjee wax ak yow ak saa si tey gi ne ci diggante bi coow lu am ci diggante bi est-ce que mën nga ñoo wax ne lan moo bees ci waxtaan diggante APRC ak beneen parti surtout nag di NPP bi nga xamante ne mooy coow lu bari foofu la nekk di jógee du ci wàllu NPP dara beesagut ngir dafa am luñ waxtaan taka ko teg ko loolu sotteegut te fekk sottiwut fooguma dinañ mën a jël beneen jéego mooy parti bi dafa am li moo laaj loo xam ne moo ko moom alelam la ci wàllu otoom ci wàllu xaalisam ñu ne waxtaan mënut a am mënu ñoo sori dem ci dara loolu liñ moom nga jox ñu ko ñun foofu lañ taxaw su ñeneen gisee ne loolu jaay parti la seen xalaat la yeeloon nañ ko amuñ ci benn xaar ma yàlla ak kenn waaye dama ne mbir su sottee ku nekk dina ko yëg soo ñu bari su boobaa lañ doon xam coow bi ñoo coow saaga yu ñoo saaga ñu laaj seen boppa est-ce que jaroon na ko wala déet moo tax dañ ne teey baax na ci ndox waaye ci nit lañ ko gën a yaakaare nit sooy teey rek lu bari doo am rëccute lu bari si sa dunda te nga xam ne lu ñëpp bokka ëppalewuloo ci kenn nit ñi dañ ci yem kon yemal comme ñeneen nit ñi yemee lan moo la war a jox ne yow lu xew da nga ko war a yëg wala yow mbiri ni moo doxee kenn warul la cee bàyyi gannaaw ndax ñeneen amuñ beneen right suñ jaayee membership ñëpp a jënda benn price la suñ ne nañ contribute ñëpp ay génnee seen xaalis suñ ne sax nañ dem ñii dem fii lañ nekk ñu bari ñii wax nii di coow kenn du leen dégg si mbootaay APRC ngir nekkuñ fi sax kon am na ñoo xam ne am na liñ la ëppalee ñii teew yow mënuloo teew léegi fu mu nekk nii balaa ñoo wax ci wàllum am requirements wala yenn point yi nga xamante yooyu ngeen teg bu fekkee nangatu dana am coole bu mu amee tamit ba léegi parce que léegi soo waxee APRC ñu bari dañoo wax ne Yaya Jammeh xanaa xam naa moom la ñoo déglu moom depuis mbir mi xew moom moo nekk di supreme leader of the party ndax àdduna ci coow yu xew ci parti bu xew ci parti bi waaye tamit ci négociation si ngeen nekk di def consultation bi ndax moom wax na ci dara wala yéen a ngi déggoo ak moom. ci wàllu coow bi am yëpp dégguma mu wax ci dara si exécutif bi ñu dee waxtaanal. wala ñi moo jokkool amul kenn ku ñëw ne former président bi mu ne loolu déggaguñ ko. ci négociation yi lii dafa tàmbalee depuis atum 2017 loolu yàgg na du tey. te moom moo joxe woon ndigal ne dem leen ngeen def ko. loolu moom fekk NPP sa amut moo tax jamono boobu lu ñu daan wax ñii dañ ngay dem State House ñu ngay dem si président bi mu ngi leen a jox xaalis su nit ñi bàyyi seen xel fa la tàmbalee woon kon dem foofu toog ak président waxtaan loolu yàgg na nit ñi buñ fàtte xeju fi kon suñ demee bañ ne NPP juddu na waxtaan yooyu mooy dox ñu ne dañ bëgg a jaay parti bi xam nga jamono boobu ñu bari waxuñ woon ne dañ bëgg a jaay parti bi liñ doon wax mooy dañ ñu jox ay millions te millions yooyu ba tey feeñagut man loolu moo ma ci jaaxal millions yuñ lim bari na te dégguñ fenn fu parti bi toogee ne am nañ ay millions kon xam nga tuumal yàgg na waaye dara nekku ci dégga bu nekkoon dégga nit ñi dinañ ko doon yëg wala ñu gis ko. ok ñu ñëwaat ci point ci seen demande si nga xamante yooyu ngeen teg ci table ci ñu bari dañoo wax ne xëy na priorité bi mooy coow li mooy Jammeh
foog ñu bàyyi ko mu ñëwaat parce que moom am na right pour ñëwaat loolu APRC foog ñu sàkku ko wax nga ko tamit mooy seen accounts yi yuñ frozen ak tamit mooy seen yenn bagages yi ngeen amoon fu mu nekk nii nekkatul seen loxo foog loolu ngeen jotaat ko ak yu mel noonu ndax loolu ñu bari jàpp ne bu dee tamit loolu est-ce que kon donte ne APRC ñu ne ñoom ñooy desired election bi ak yu mel noonu am nañ nit kon négociation bi dina mun a yomb ci diggante bi ndax loolu pare ngeen tamit pour compromise bu boobaa pour gis ne li ci mënta am pour ngeen booloo ak MPP lu mun a mun nit li nit mun a yaakaar la fi ak décembre. naam ci wàllu jàmme ñëwam loolu ñun dañ ci xar suñ tànki tibéy ñëpp mun nañ koo seede moo waraloon peaceful demonstration buñ defoon Sukuta Jabang traffic light bi yeneen mbir lu ajoo ci moom yi fi diplomatie la doo toog fu nekk di ko wax surtout nangutoo amul am na loo xam ne nit ki su ko éenee bugga ko danga koo dox bem sotti waaye soo génnee ne lii lay laaj lii lay def duñ ko dee doxalee noonu ngir nguur moo fi nekk dooleem la fi toogee te lu bari luwaa moom la ko may keneen amu ci doole nguur moo ko am te opposition du yi fi doole du yi fi réew wala def lu la neex am na ñoo xam ne noonu lañ ko gisee ñun moo tax ñu ne dañ nekk opposition ñu utee ak ñi fi nekkoon lu ñoo def lu nekk dañ koo teg ci yoon ci jekka ak car ak teranga ak cëral képp a ko am ne kilifa la ci réew mi fii depuis nguur bi sosu mun nañ koo sedde depuis jamono ñoom may faati bu ñoo nekk interior minister ñi jiite parti bi lépp luñ soxla dañoo fëgga seen bunta dem tooga ñoom wax moo tax ñu ngi ko ndamoo ne yaaxaguñ fi luwaa amuñ éene pour def ko te APRC musu fee def dara lu ñaaw te amuñ éene def fi lu ñaaw am na ñoo xam ne tam bëgguñ loolu ñoom dañ bëgga ñun ñu génna di against government lu xew nga génna ñoom noonu lañ gisee ne mooy opposition waaye ñun lu ñu wax mooy réew mi lañ jiital jàmm ci la lépp xëj am na koo xam ne nag moom politique am lépp fitna la ko def moom noonu la xamee noonu lay doxalee waaye ñun dañ ne jàmm ngir loolu lañ góom loolu la ñoo oote ci wàllu parti bi nag li moom loolu la moo laaj ne suñ moto la suñ xaalis la ñaata lañ ci mun a jox lan lañ ñoo jox naka lañ ko mun a amee waxtaan ak ay yoon moo ko isi ñun mënuñoo forcer dara lu nekk rek waxtaan la ak naxante te si tànka yooyu lañ toll gannaaw loolu nag amaguñ dara luñ mun a teg foog lu nekk stage la lii suñ alal la jox ñu ko nga jox ñu léegi soo buggee pour ñu toog ñu ànd liggéey loolu beneen level la beneen anam lañ ko waxtaan li nga wax ni bu dee amagut comme ñu jàpp ne APRC mun naa demal boppam ci December election si wax nañ ko benn ñu demal suñ boppa wala ñu bokka ak ñeneen waxuñ keneen du rek ci NPP lañ wéeru am na ñetti parti yu ma la mun a wax du ma lim seen tur mun naa la ne APRC ak ñooñu am nañ nangu too bu sori pour ànda liggéey waa d'accord a guñ ci mbir ne lii la moo tax bëgguñoo feeñal ay te parti yooyu ñetti parti yooyu NPP bokku si yeneen ñetti parti waaw yeneen ñetti parti la waaw bëgguma lim ay tur waaw ñetti parti yoo xam ne APRC mun naa la wax ne APRC ak ñetti parti yooyu dinañ am nangutoo dinañ liggéey NPP bokku si GDC tam bokku si ma génnee ñaar ñooy ok waaw pour dimbale ñi seetaan ak ñuy déglu ñu mën a xam kon UDP xëj na si PDOIS xëj na si ak GAP suma waa ji ak ñaan because ñeneen ñi yëpp ñu ngi si beneen boor bi ñu ngi si baro ba pare ak yeneen parti US ñoom AC ñu ngi fi de CA kay sorry ak yeneen yi nga xamante ne mu ngi fii ñoom APP ak GFA ak gars yi yéen a gën a xam parti yi bëri nañ du am na lum junju mu ngi noonu su ko defee nekk na lu am solo xam naa ne léegi tey ñu dugga ci biir voter registration bi ak yooyu waaye du APRC ak leneen li nga xamante ne mooy li taxaw TRC bi jeex na loolu bëggoon naa ñu tëjee ko waaye xaaral ma dugal ko léegi rek balaa ñoo dugal ci affaire bi voter registration bi gaa ñu ne léegi nag coole mooy daanaka gaa ngi si seen final lifin bi pour ñu jébbal président bi final report bi APRC process bi topp ngeen ko yépp ci li nga xamante ne mooy ci public hearing bi dégg ngeen lu bari lu ñu wax jëmale ko ci former président bi nguur gi ak parti bi fu mu nekk nii seen taxawaay parti bi lan la. fu mu nekk taxawaay parti bi ñu ngi xaar ñu ngi déglu di xaar report yi ak recommendations yi. mënuñoo génn a wax dara te xamuñ
report bi lan la ëmba xamuñ lan la ñoo recommend su boobaa dafa nekk wax lu la neex wala def lu la neex te bëgguñoo yëngatoo noonu foog ñu toog xaar comme ñeneen ñoo xaare am na li ñu ci yéem mooy ñoo xam ne ñu ngi ci TRRC bi report génnagut recommendation amagut ñu commencé di wax ne président bi foog mu implement ko comme lan lañ nar ak ñoom ci lan lañ jublu dama gëm ne suñ la tànnee sant la liggéey defal sa liggéey ni mu waree nga bàyyee ko ñu ko war a doxal waaye yow soo buggee jël taxawaay ne faaw lii mu am su boobaa loolu dafa tey xel torop man dama gis ne foofu njuumte la ci ñenn ci ñoom seen wàlla ñi nga xam ne ñoom ñooy puus bunta yooyu defal sa liggéey rek nu mu waree nga jox ko ñi nga xam ne ñoo war a yor liggéey bi nga bàyyi seet leen ngir ñooñu nu ñu war a doxalee luwaa moo ko rida teg ko luwaa moo ko wax moo leen ko may yow amuloo benn doole wala luwaa joxut la ci benn cër boo xam ne loolu nga war a doxalee kon su boobaa ñoom dañ war a tey rek ñu xaar waaye yàgg nañ di ko wax amuñ dara loo xam ne dañ ko ragal ci TRRC bi ci gannaaw fan yuñ génn rek day gannaaw UDP seen spokesperson di Almami Fanding Tall mu ngi gaaral ay kàddu di joxoñ baaraam APRC ne TRRC buñ ñu bàyyi gannaaw ngir parti APRC moo dooleeloon Yaya Jammeh ci lim doon def li ma ci bugg a wax mooy bu dee moom loolu la moo recommend pour mu am moom ci boppam si la bokka APRC la nekkoon bu mu fàttee ne Banjul APRC ñoom ñoo ko doon doxal te liggéey na ci nguur Yaya Jammeh jox nañ ko ci place kon nit ki bul nekk ci néeg nga ne yal na néeg bi daan waaye man duma ci bokka loolu gàtta xalaat laa ko ooyee suñ xoolee ne képp ku mu sa bokka tamit ci nguur gi ak ci parti na moom taxawaayam amul dara li nga xamante ne lu moo def ak lu ñoo dégg ak lu ñoo tuumalaate parce que moom dégguñu tuddagu si ak mel xëj na moo tax moom mu jàpp ne loolu dara du ko si fekk waaw tey ñëwal parti APRC wax naa ko yoon ma ne commencé ko di right honorable Fabakary Tombong Jatta békku gën a suufee seetal seen mbir képp koo ci gis dafa yaaxal luwaa wala def na loo xam ne warul ma ne yóbbu leen ko ci yoon doo ci am kenn kon naka ngay waxee ne parti boobu moo dooleel li Yaya Jammeh doon def dangaa wax nguur moo tax ma ne nguur ak parti dañ ko war a xaajale ñu bari parti tegut leen fa ci nguur lañ bokka bu nguur bi daanoo ñooñu dem nañ seen yoon ma ne képp ak ci ñoom comme ne dafa def loo xam ne naka sudu noonu toppaleen ko waaye est-ce que loolu tamit du nekku ne comme da ngeen bëgg a sensé wax because tey démba yéen a ngi fa woon te nekku leen fa nga gis ne situation bi xëy na ñu ñoo wax léegi is not favorable ngeen bëgg a xaajale parti ak nguur amaana nit mun na koo déggee loolu war naa mun a am waaye ndax tey la ko APRC war a wax lan lañ doon wax démba dañ ne nguuri APRC moo doon doxal waaw APRC as a parti nguuram la est-ce que génne ci parti bi lañ doon saaneel carte waaw moo doon win muy doxal nduur waaw ma ne nit ñi fa nekk di liggéey ndax parti bi ñoo doon liggéey ci nguur bi déedéet ñi nekkoon ci nguur bi di liggéey am na ñoo xam ne ci parti bi lañ bokka ci nguur am na comme ne ci nguur la nekk bokkut ci parti bi am ki nekk ci parti bi te liggéeyut ci nguur moo tax ma ne nañ xaajale su fekkee man Dudu Jah ci parti bi laa bokka te ma ngi doon liggéey ci nguur yor fa place mu am lu ma yaaxa wala ñaawteef bu ma def ma ne buñ ma bàyyi ñun waxuñ ne buñ laal kenn de waaye képp ku def lu ñaaw ñu ne yóbbu leen ko ci yoon lu waaw xaajale boobu da ngeen ko bëgg a ñu gis foofu pour ngeen seef parti bi di APRC déedéet parti bi lan lu ñaaw la parti bi def lii lañ yàgg a laajte APRC as a parti lan lañ fi def lu ñaaw ñu ngi koo laaj nguur la moo tax ma ne nañ xaajale nguur ak parti bi mooy dox ci nguur dafa mel ni man ma bokka ci dara loo xam ne mbootaay dafa am luñ sos pour réew mi waaye buñ ko sosee ñi doxal ak ñun mi ko sos du benn ok léegi foofu laa bëgg rek ñu xaajal waaw ok loolu leer na léegi Dudu waaye daanaka ay ñaari at ak lu teg luñ dégg ci ñi nga xamante ne mooy ñi ñekkoon ci nguuru APRC donte ne wax nga ne du benn mun nañ koo xaajale waaye est-ce que tamit yéen amuleen ci li ngeen tiit wala li ngeen ragal ne recommendation bi buñ ko fesalee demee ba jox ko président bi am na tey si bugga parti bi ci jamono ji loolu mun na koo gàllankoor lu mel ni comme ngeen am yéene pour dem ci State House back to State House slogan bi ngeen am est-ce que te yéen tiitul leen ne comme recommendation te dina mun a indi ay jafe-jafe ci parti APRC donte ne yàgg ngeen bañ yàgg ngeen reject allegations yi ak yu mel noonu waaye nag ñu bari jàpp ne xëj na coolaa fi nekk na waaye nag lu ne weng loolu moom wala lu ñu wax ñu ngi ne lii moom lu am la weddi ko du yomb du
loolu ñun amuñ luñ see tiit wala lu ñoo ragal liñ fi wax rek defuñ lu ñaaw xëj na ku def lu ñaaw mooy ragal di xalaat li ma def lan lañ cee wax wala lan mooy génn lu gën a bari seen supreme leader bi lañ ci tuumal te boo ngeen ko waaw kàddu bi mooy dañ ko tuumal kenn déggagul mu wax kenn déggagul mu wax te TRRC du néegi àttekaay gestu la ñoo def liñ gestu ay nit ñoo ñëw wax waaye ñëpp réerewuñ mbir ne ci biir TRRC si boppam soo waxee ne TRRC ñu bari dañ fa ñëw waxuñ dëgg ñeneen ñi dañ dee mer bu leen tuutil TRRC bi ma ne ñun ñëpp ñoo ko seetaan kii wax di wax li council bi ne la li nga wax yëpp du dëgg fen la nga ne waaw nangu naa ne fen léegi ñun naka la ñoo mënee jël lépp lu nekk ci TRRC bi ñu ne dëgg la benn TRRC boobu benn mbir lu ñoo gestu kii ñëw na mu ne dafa weex kële ñëw mu ne dafa ñuul ma ne kan lay gom ci ñoom ñaar gis nañ ko ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci NIA bi kii mu ne yaa ko toocoo ma ko kii mu ne fekkee nga ko fekkeewu ma ko façon wax yu mel noonu la ñu wax ne ñu ngay xaar report ak lan la ñu recommend parce que ñun fu mu nekk xamaguñ kan moo ci wax dëgg soo ko seetee si jongula si ñoom Malick Jatta ñoom Oya ñëw ne ñu wax nga déglu ñoom Jeng ak ñoom Ismaila Jammeh ñu ne déedéet léegi kan moo wax loo xam ne loolu mooy dëgg ak li am lu taxaw waaw lan moo ci taxaw soo waxee ne gom naa bu kan nga gom ñun lii la ñoo wax weddi wuñ de waaye ci TRRC bi si boppam ki jiite laaj bi lead council bi ñu bari ñu ngi wax mu ne la da ngaa fen te ñeneen ñi nangu nañ sax ñoom seen bopp ne dañoo fen léegi ñu bari ñu ngi ragal ne tamit xam naa ne xëj na loolu sax comme APRC xëj na ñu ne ñu ngi wax ne loolu dana leen feebo ñu gëm ne sax est-ce que TRRC bi du mel ni comme Jaane commission bi coolaay bari rek waaye fu moom mujj daanaka nit ñi duñ seen gis ñeneen ñi duñ ko buggee du amee loolu nguur gi recommandation bi dañoo xaaj ak seen ak yu mel noonu lan ngeen gis yéen est-ce que jàpp nga ne surtout fii ak décembre ñu bari jàpp moom boobu moom coolaay bari rek waaye fii ba décembre Barrow du yëngal affaire ay recommandation ak yooyu moom nu moo desee state house moom moo ko jaaxal yow lan ngeen gis ba pare sax jéen du ñu bari ñu nga nekk ne position APRC yi dafa change ci bëri Barrow gi nekku leen di ko dal daraka lépp moo def sawa because suñ di bi bu ñu waxee waxtaan du xam nga fi maa wax mooy benn ma commencé si wàllu dal Barrow xam nga nit ki ma ne la bu doo nekk opposition yow daal doo gis dara lu baax ñun musuñoo mel noonu soo gisee ñuy dal Barrow di wax ci moom ay mbir yuy xew la ñu cee wax noppeewuñ ko non bàyyi doo rëy bi bari na fii of course waaye wax nañ ko wax bi dafa position dafa xala ute ak APRC yi nuñ doon waxee Doudou Dia génn wax nga dégg honorable Niasse Fale léegi parti leader bi génn ngeen dal ci kaw non du musuñoo doxalee noonu ñun musuñoo doxalee noonu soo déggee ñu ne la parti leader mooy wax moom ñaareel interview sax du koy far di jël daf laa ne demal ci spokesperson yi ñoo yor am kaddu parti bi press conference loolu lu ci ëppa moom mooy toog def ko amul soo ko koolee ne ko interview su la xee dama jàppa daf laa jox suma nomba ne jokkal ak Doudou Dia kon duñ génn rek ku nekk di waxee feneen ñun APRC du ñoo yëngatu noonu moo tax daf dee jafe torop nga gis amul wax lii kii loolu dëgg la non loolu dëgg waaye léegi mu génn wax mu dal ne lii yéen a ko fi def xew-xew la ana nguur gi lu mu fi def man dama loolu yàgg nañ koo wax ba tey ñu ngi koo wax maa ngi ci plateforme yu bari xëj na li ma fi géej la waaye loo ma laaj ci réew mi li fee dox aw ma lu ma cee laax position bi ceeñul déedéet loolu du mun a ceeñ réew mi lañ gis réew mi la ñoo xooluñ nit kooku daf fee jógee keneen ñëw nit la doomi aadama la mutut dafaa def manqué man mutuma moom mutut keneen mutut foog ñu nangu loolu waaye ñeneen ñi façon opposition buñ buggaa ñun duñ yëngatu loolu xam nga ñu bari sax it ne la moo tax ñu tiit ne lii fu mu nekk ni is already a deal gars yi dañoo formalise ni rek bugg a nax jaar ci xel Gambian si quoi bàyyi ba élection bi def ñooy ne nag léegi yëf yaa ngi nii waaye nag APRC ñu doon def ak nga gis ta léegi waa gars yi MPP boo waxee APRC ñoo la waaye not lu mun a nekk ak mel noonu soo kaddu mun naa nekk loolu moom dëgg la te ñuy wax démba boo doon waxee APRC am na nu ñu doon waxee tey change na yooyu moo xala jaaxal gars yi ne dafa mel ni lii moom du moo tax gars yi di bugg a wax ci sideline si waaye xam nga politique dafa baax ñu xam ko surtout ci réew mi fii ak lu munti xew ñu ni neen la loolu kenn mënu koo dindi léegi-léegi dafa am ñu ma waxtaanal ñu ne ma diwloo bokk ak moom ma ne suma yaay la ñu ne gis nga àddina moo ma jàngal soo Gambia dafa jar ñu bàyyi suñ xel bu baax ak lu munti xew ñu ni neen la dëkk bu tuuti la te ñëpp dañ connect dañ bokka kon wax bu ñaaw jaru ko fi tuumal jaru ko fi man dama dee faral di wax ne ñun ay jullit lañ diine moo bëgg tuumal xibaar bu ñëw ci yow
mu ne fexeel nga gestu ko ba am ci lu leer bala ngaa gaawtu di wax lim laa jural mooy rëccute dara xew rek nga génn wax te fekk mbiri sa tëddewut noonu kon luñ nekk ci politique duñ bàyyi yàlla gannaaw duñ jël suñ diine sànni ko ñu bari nu ñoo politiquee man ma ne baaxut te dañ ko war a bàyyi àddina dafa jeex te nit ki su nekkee kilifa jox ko cër même soo àndut ak moom bul saaga bu ko xas bu ko tuumal lii xew ci réew mi dañ koo wax sécurité su doxut dañoo ne doxut su ndox amul nañ ne ndox amul loolu du yi fi politique de li am la ay réalités la soo su fekkee noonu la ñoo defee politique koo wax sax su ko déggee du ci mer dina xam ne kii lu mu wax dëgg la waaye soo génnee naan dégg naa ne président bi dafa jël 10 millions jox ko benn jigéen xam nga dégg naa yooyu fexeel nga xam lu wér parce que wax dafa yaaxa ñeneen seen xel lu ñu wax rek seytaane waxu dégg waa yaaxa na xel waaw wax nga ci wàllu Janneh commission ñoom nuñ doxalee moo des moo tax ñu bari buñ ko celeñeetu di appeal court ñu gis ne daanute am na fa ne Janneh commission bi du àttekaay te amuñ doole pour dogal yeenay loolu court bi ñoo ko dogal kon TRRC bi tam suñ jaaree ci tànka yooyu fi Janneh commission mujjee fala moo mujjee soo defee lu dul yoon doo ko mun a saxal ci dëkk bi fii ngir yoon moo ñu fi teg ñun ñëpp te mooy àtte waaw loolu ñu bàyyi ko xel bu baax mu ngi noonu daanaka 10 o'clock soreetut waxtaan bi dañ ko war a yaatal bu baax a baax daanaka lu bari laal nañ ko ci APRC ak yi nga xamante ne juróon na fi coow dégg ngeen lu ci leeral yu ci du indi léegi nag comme time bangee dem bëgg naa ñu dugg ci affaire voter registration bi xam naa ne bu ci xëjee tamit mun naa tamit déggee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan ñoom tamit ñu bokk ci waxtaan bi comme ni ñu koy defee taay surtout ci affaire voter registration bi dégg ngeen alkaali yi nag laayit naa wax ne ñoom tamit am na ñi nga xamante ne weddi nañ tuumay am na ñi nga wax ne ñoom duñ taxaw gis ne ñi nga xam ne nekkuñ ay Gambians di am ay voters card loolu ñoom en tant que alkaalo dégg ngeen alkaalo Weli Ngarab bi lu mu ci wax du waaw xam naa ne nag foog ñu avancer origa yi nañ dugg ci affaire élection yi léegi voter registration bi door na depuis bu mu dooree daanaka gis nañ ci IEC taxawaay bi coow li bari na tamit ci voter registration bi génnee nañ after 1 week statistic gis nañ about 100 daanaka close to 200 people register nañ 200,000 exactly 200,000 laa bëgg a wax soo léegi ban jàngat nga am ci process bi Amadou mooy dégg dafa bari coow alkaali yi sonna nañ IEC yi sonna nañ ñii liggéeyal IEC staff yi sonna nañ ñi ko ut tam sonna nañ lépp man dama góom ne fu réeroo am rek ñàkk a waxtaan moo amut yàgg naa di ko junj ne nañ waxtaan ak nit ñi xamal leen lan la luwaa wax ngir wiiri jaari ndaare yëpp luwaa moo ñu féete kaw te lu luwaa wax mooy taxaw waaye nit ñi suñ buggee wéyee seen xalaat liñ foog liñ góom liñ yaakaar loolu moo tax coow bi bari ma ne kan mooy doomi réew ak juddu réew doon doomi réew ak juddu réew du benn kan moo ko doon ci ñii dañ ko war a leeral ci lu gaaw rek ma tënk ko suñ luwaa dafa isi ñeneenti bunta lu ñoo wax citizen by birth mooy koo xam ne juddu réew la naka la ko doonee luwaa bi mu ne kenn si sa ñaari waajur wala say maam kenn rek su nekkee Gambian nga juddoo fi Gambian nga moom la ñoo wax citizenship by birth yow xeet boo doon sa tur ak sa santaag amul benn njëriñ ak lan ngay laakaar luwaa bi yoonam nekkut ci ñaareel lu ñoo wax citizen by descent mooy koo xam ne juddoo wut fi waaye kenn si ñaari waajuram wala ay maamam juddu réew mi lañ wala Gambian lañ ma joxe ci loolu misaal man suñ ma jëloon tey def ma ambassadeur ma dem toog réewi Freetown xëj na bu ma faa dem aw ma jabar ma dem gis fa ku ma bugga ma sëy ak moom am ay doom ñi juddoo Freetown foofu yëpp suma doomi Gambian lañ lu tax seen papa mooy Gambian loolu la ñoo wax citizenship by descent juddoowuloo fii waaye fi nga cosaanoo fi nga askano ñooñu waa fii lañ kon sa descent fi nga toppa loolu moo la def Gambian loolu waaw loolu nañ ko bàyyi xel kooku mun naa doon ko am ne déggut olof déggut soose déggut pël déggut séeréer waaye Gambian la ak fu mu mun a juddoo ak fu mu mun a toog ñetta mooy citizenship by marriage comme ne sëy moo ko def doomi réew du juddu réew de waaye doomi réew la moo tax ci gannaaw ma ne la juddu réew ak doomi réew du benn luwaa bi lu mu wax mooy koo xam ne mus naa sëy fii ci réew mi moo xam góor wala jigéen exemple Nigerian ñëw sëy ak jigéen boo xam ne Gambian la sëy bi su amee juróom-ñaari at comme moom su fi toogee juróom-ñaari at even su dee sëyoon nañ sëy bi tas na waaye toog na fi juróom-ñaari at
kooku mun naa nekk a citizen moom la ñoo citizenship by marriage ñeneenteel bi mooy lu ñoo wax citizenship by naturalization juddoowu fi si biti la jógee waaye fii la ñëw toog su fi toogee fukki at ak juróom 15 years su ko neexee mun naa naturalize mu wan ne dafa bugg a nekk Gambien mu doon juddu réew mu doon doomi réew waaye fekk tam ne amul any criminal record loi bi lu mu wax reyu fi nit defut fi loo xam ne nañ ko tuddee ne criminal record la ñeneenti ngay mun a nekkee juddu réew dama seetaan benn vidéo benn jigéen Banjulinding mu ne Banjulinding foofu koo xam ne sa papa ak sa yaay juddoowuloo fa doo fa am karta ma ne loolu juumte la loi bi dafa ne fi nga juddoo wala fi nga toog foofu ngay mun a bindoo am karta nga saanee foofu misaal man Baso laa juddoo maa suma waajur ñun ñëpp waa Basse lañ waaye jamono dox na bañ jënd kër Banjulinding ñu jógee Basse ñoo toxu si Banjulinding su ma amee ID card Banjulinding bi ma toog fa lay dem bindoo ma saanee fa suma papa jógeewu fa suma yaay jógeewu fa waaye Gambian la foo mun a toog ci Gambia fii foo bugg a saane ding fa saane su fekkee tam ne suma kayit yëpp réer na wala yaaxu na ma bugg a pour saani aw ma base certificate aw ma ID card aw ma passeport damaa dem Basse si alkaali bi fu ma juddoo kooku seede ma defal ma attestation ne man doomi Basse laa fa laa juddoo Gambien la ma ñëw Banjulinding si alkaali bi won ko ne doomi réew mi laa Basse laa jógee moom tam mu jox ma attestation ma dem Banjulinding foofu ut fa carte pour ma saane waaw loolu dafa war a leer loolu dafa leer te leeral bi nga def nii foog naa ne loolu dafa am solo parce que tamit dafa mel ni ñu bari understanding process bi comme ni nga ko waxee léegi taxawaay IEC tamit ñu bari ñu ngi leen joxoñ baat dafa mel ni seen channel of communication wax ak nit ñi ñu bari ñu ngi wax ne loolu tamit dafa xala des nu ñu waroon na communiquer sensitize nit ñi awareness bi mu gën a yaatu Gambien si xam process bi nuñ moo demee konoon def doon wàññi li nga xamante ne mooy coow bu ñoo dégg ci jamono ji naka nga gisee loolu tamit waaw loolu tam dégg la ngir IEC liggéeyam yëpp loi moo ko omba ci loi lañ ko teg IEC noonu lañ war a doxalee dañ war di jokkoo ak nit ñi waaye di leeral tam loi bi lim wax kan mooy Gambian ku mun a am karta noo ko amee yii yëpp bu mu am ci ay press release waaye ñu ko def waxtaan ci jotaay yi dem ci community yi dajale nit ñi surtout alkaali ak ñeneen ñu xam kan mooy juddu réew am na alkaali yu bari xamuñ kan mooy juddu réew de liñ xam mooy kii fii la juddu wala fa la toog ndax loolu rek doy na déedéet comme li ma wax ñii ci wàllu sëy ci wàllu naturalisation ñooñu tam Gambian lañ te suñ amee ay doom seen doom yëpp Gambian lañ loolu nañ ko bàyyi xel bu baax. ci affaire alkaali yi sax coow li ba mu bëree tamit am na ñu bari ñu waxoon ne sax loolu lañ ko war a nag génnee ci process bi comme coow li bari na ñu ngi tuumal ay ñi nga xamante ne mooy ay ñu nekk doomi réew mi ñu ngi am ay voters card ñu ngi cee tuumal yu bari coow li bari na ak yu mel noonu ndayoo agri gis naka nga gisee loolu nga jàpp nga ne tamit donte ne coow li bari na waa attestation moom lu war a mën a am la ci electoral process bi surtout si voter registration bi. waaw attestation pour génne ko lépp man duma ci d'accord surtout man fi maa waxee mooy ñi dëkkee ci dex bi. ñun luñ am fii ak luñ mun ñoom fekkut lan ci loolu foog ñu nangu ko benn. ñaareel nit ki kayitam dafa mun a réer dafa mun a yaaxu su soxlee pour amaat ko attestation moo ko mun a jox su ma amoon kayiti juddu tey mu réer nga dem xel ñu xool record ci léegi-léegi sa record sax duñ ko dee keep fan nga mun a dem si alkaali bi mu seedeel la jox la attestation nga dem mun a uti kayiti juddu nañ ne ñi dëkkee wàllu kombo bi ñooñu nañ wax ne képp ku soxla kayit utul kayiti juddu demal ci alkaali mu jox la attestation nga uti kayiti juddu loolu dinaa ci d'accord waaye pour génnee attestation totally ci dëkk bi fii dafa jafe naa la ci jox benn misaal dafa am benn jigéen dafa beel nit case Burusubi police station mu bàyyi fa ID card am bu wàllu voter registration bi jotee mu dem pour jël ID card am ñu ne duñ ko jox case bi jeexul te nañ xam ne yenn place 2 weeks lañ leen jagleel ñii 3 weeks lim def mooy dafa dem si alkaali bi mu jox ko attestation mu mun a am voters card without attestation kon kooku du sànni karta ngir ID card am mu ngi ci police yi so police itam nañ di dimbale nit ñi ci wàllu national document ñeena ñu fa la dee jaar réer nga ñëw ñu ne la ko amee woon case bi dañ ko transfer so bunta boobu tam nañ ko junj lu bari ñu wax ko nekkul di dimbale li nga xam ne mooy askan bi waaye ba tey rek ci IEC laa ko joxoñ soo xoolee lii xew Banjul coow bi bari na de waaye dañ leeralut wala àtte li nga xam ne mooy dëgga Banjul nañ différencier ne juddoo lapitaani Banjul ak doon waa Banjul du benn
li ëpp Gambia fii ñëpp lapitaani Banjul lañ juddoo waaye taxul ñu nekk waa Banjul ma jëlee ko suma boppa man lapitaani Banjul laa juddoo waaye waa Dipakunda lañ ma ngentee fa laa juddoo yaroo fa ba ma mag kon su ma soxlee attestation ci alkaali Dipakunda laa war a dem mu jox ma attestation du yoon ma bàyyi Dipakunda dem Banjul di fa ut attestation lu tax ci lapitaan bi laa juddoo déedéet ki dëkk Banjul nga juddoo ci lapitaan bi ñu ngentee la Banjul nga jàngee fa yaroo fa ba mag kooku mooy waa Banjul su toxu woon sa ñëw kombo kayitam réer Banjul la ko war a utee te Banjul ñoom it neen xamante nañ ku nekk xam na fu mu dëkk nga xam say dëkkandoo comme tudda nga Banjul sax xam naa la ci laaj coow la ca juddu tamit ci meeyo bi ak yooyu waaye balaa loolu tuumal yi ñoo tuumal alkaalo yi tamit am na ñuy jaay affaire yi loolu tamit est-ce que lu fee la parce que tamit li nekkul lu bees waaye coow bu ci am interest buñ ci am ak tamit yéen political party yi ndax ci parti nga bokk léegi seen agency ndax APRC am na ay agency ci registration centre yi waaw ñu ngi am ay agency soo léegi seen taxawaay tamit am nañ gis nañ ci loolu tamit indi na coow ba police bi génnee statement IEC génn na wax ci di ñaawlu loolu ñeneen ñi dañoo dem ba bugg a tere ñeneen ñi am seen carte wax ne duñ ay Gambians di leen jéem a define ak yooyu loolu yan ban message ngeen yóbbante seen party agency bu ñu doon dem ci li nga xamante ne mooy ci registration centre waaw coow bi doo ko déggee ci ñoo xam ne agent APRC la ngir dañ xam lan la lu waa wax yàlla def na ñi jiite parti bi ñu bari si ñoom ay parliamentarians lañu woon mooy ci pencum ndaw yi réew mi fa lañ bokkoon ci néegi député yi liñ leen wax mooy seen liggéey mooy ñu dem observe maanaam seet mbiri ni moo doxee li nga am pour jël mooy fan lañ tàmbalee si registration bi ak fuñ jeexalee loolu war nga koo laaj ñu jox la ko bés bu nekk waaye lépp loo fa gis nga jàppane jaarut yoon binda ko nga yóbbu ko ci ñu jiite parti bi nga complain ko ci ñoom ñu ngi receive ay complain yii mun ngaa engage IEC di leen ko laaj di waxtaan ak ñoom man ngi koo def ñeneen ak ñeneen ñu ngi koo def mun naa la cee jox ay misaal su registration bi jeexee ñëpp a ñu bindoo si centre boobu dinañ paste seen details including seen nataal ñeneen ñi lu ñoo wax mooy xam nga soo jëlu turam naka ngay xamee kan la ma ne kon yow ki nga wax ne du juddu réew xameewloo ko daf la war a leer ne Duudu Jah lay wax kii du Gambia suñ fa defee nataalam di nga ne Duudu Jah mu ngi nii di nga am all the details nga jël ko foofu den nga dem ci revising court si ñooy gestuwaat mbiri ni mu doxee ñooñu àtte luwaa lii la ñu may kenn amul benn right ne la jox ma sa card ma binda sa details IEC santaane wu ko luwaa waxu ko kenn amul benn right laaj la foo dëkka kuy sa papa yow fan nga jógee ndax ku la ko def daf la nekk di la tuutil di la nasaxal te daf la yàpp moom fan la jógee ak fu mu juddoo gënut laa nekk juddu réew alkaali yi nag ne ñu ngi joxe ñoo xam ne duñ waa réew mi ñu ngi am kayit nit la munta ñaaka du ma wax ne amut de dinaa wax ne sax daf dee mun a am nit la xëy na xibaar bu ñëw ci moom ak lim dégg ak léegi-léegi ñi ñëw taxaw seede mooy tax ñu ko joxe kon du alkaali bi kenn de waaye nit ñi leen di yóbbu tam léegi-léegi ñooy seede te loolu nag ñu bëri ñu ngi see joxoñ political party yi ku ne di bu gën a pousse sa nit ñi surtout minors yi xale yi ay si sax génn ñu ne ci def mi ñu ngi fay gis xale yi nga xamante ne léegi-léeg def leen di indil ay jafe-jafe nga xool xale mu ne moom foog mu am voters card léegi-léeg sax ay seen waajur yi def dañ si dee xuloo kii doomam moom kii ñëw mu ne ko ne yow kii su moromi diw la ñu ne kii am kii du am yooyu yëpp ay mbir yi nga xamante ne dafa mel ni ren jaxasoo bu si am di nga ko daan gis musu fee am nag su ma la dégg waaye li ko waral man ci benn boor dinaa bileem IEC ñoom lu ñoo wax mooy loi bi dafa ne ku ñëw